Yeah. Hi, everyone. Thanks for being here today. Sorry again for the delay. I mean, I wouldn't be a web presentation without 8 minutes of trying to fix the microphone and the camera. How do I click next? Do I just tap, or do I tell you to click next? Pardon me. Renee? I can switch the slide for you, so you can just talk and Okay. you will just tell me, and I'll Okay. be able to switch that up for you. Okay. Cool. All right. Next then. All right. So I'm sure some of you have already heard of Radish, and we've been around for a couple of years, and a lot of people know us kind of for some things that we did during the pandemic, and our business has changed a lot, since then. But just to give some context, maybe before I go into what we're doing today. So we started, like I said, during the pandemic. Basically, I have been in the restaurant industry my whole life. I've owned several restaurants. My first when I was 15 was a hot dog stand in Côte de Neige here in Montreal. And over time with the restaurants, what we saw is these platforms like Uber Eats and DoorDash come into the fray and kind of change the game for how restaurants were doing delivery, right? So some of the issues that we had with these other platforms is they had taken up so much kind of popularity that everyone started ordering directly from the platforms rather than ordering directly from the restaurants. And initially, this was kind of a good thing because for the restaurants, this was actually less of a headache. Before we had to like take phone calls and we had to have our own drivers, but now we can kind of delegate this all to the platforms. But what ended up happening over time is as they took control of the kind of food delivery sector, they kind of started having these like monopolistic tendencies. And that just kind of took a turn for the worse, especially as we got closer to the pandemic. So some of the issues that our restaurants were having during the time was that we'd have we'd have Uber drivers, for example, who would take a meal to the washroom before going to the client because they were so under pressure to deliver quickly. Or we had other drivers from Skip or DoorDash who would just forget to bring half of the meal to the client. And when that happened, the platforms would just kind of refund the client and take money from the restaurant, or they wouldn't refund the client and they wouldn't refund the restaurant. It was just kind of a big mess. And I always kind of found that a bit weird, right? Because it's not like food delivery was invented by Uber Eats and DoorDash and Skip. It's been around for decades, if not hundreds of years. And the thing is, in theory, um, when you bring in technology, it's actually supposed to make things more efficient, right? So you'd assume that by bringing in this like app-based system where there's like AI and everything that's delegating orders, the platforms would be able to do more orders per hour and actually make more money and actually be able to pay everyone better, right? Because we were sharing all these resources amongst so many different restaurants, right? But what was actually happening was that with these new delivery platforms, fees were going through the roof for both the restaurants and consumers. Deliveries were taking longer, and drivers were not being paid a living wage. And it's just ironic because back in the day when our restaurants were doing our own food delivery, our drivers were being paid hourly. The deliveries had to be done in 30 minutes or they were free, and there was no delivery charge to the consumer. So when we kind of identified that problem, we decided to kind of start our own alternative platform that would follow the cooperative ideals. And the inspiration for that actually came because a lot of the co-founders of Radish used to work at Desjardins. And our office was actually next to the lobby where they would have the kind of lessons about Alphonse and Dorimène Desjardins every morning. And I kind of drank the Kool-Aid. And what I really found inspiring about their model or Desjardins' model is that apparently in 1911, Alphonse on horseback was able to open, if I recall correctly, 11 Desjardins branches in Ontario in the span of 29 days. Right. And I thought it was insane, right? Because even today, as a tech-based startup, there's no company that moves that quickly. But back in the day, they had no internet, they had no email, they had no fax even, right? It was just like, a couple of folks on horses with a coffre or like a safe with some money, and they're just opening branches and like expanding super quickly. And that kind of gave me the inspiration to start Radish because I was like, hey, I mean, like the cooperative model is not inherently like a slow model. It's not inherently not like an innovative model. It's just that we haven't maybe adapted it to kind of like the needs of today. And so that's how we came about to starting Radish. And since then, we've
We've grown to almost 24 employees. We had several thousand clients who have ordered from us. Last year, we won the Small Co-operative Award of the Year from CMC. And so everyone kind of, like, a lot of people have heard of this kind of food delivery background, but since then we've kind of changed what we've been doing to kind of adapt to the post-pandemic reality. And that's where we started going into last mile delivery, not just to help restaurants, but all small businesses kind of be more efficient. So we can go to the next slide now. Yeah, and so the same problem that small restaurants were facing is actually kind of a segment or just like one facet of a larger problem that small businesses in general face, which is that last mile delivery is just kind of really not convenient for them. It takes a lot of time. It's unaffordable. It's very polluting, right? So every time you buy something that's delivered right from a small business, up to 50% of that cost might be related to just the transportation of the object. And we'll go later into this in the slides, but the delivery cost for like I don't know, something like a pair of shoes or like clothes or something can be anywhere from like $10 to $20, right? Which is a significant portion of the margins for a business. Next slide. And the thing is, small businesses, they have to compete with large businesses, right? Like at the end of the day, like I know in Canada and like in Quebec, we kind of have this notion of like, hey, let's buy local, let's support Canadian, or let's support made in Quebec. And even though there's a certain trend or a certain movement to do that, it's simply not enough. Like people kind of really favor convenience, and that really plays into the hand of large platforms. And as it did with the restaurants and DoorDash and Skip and what have you, for small businesses, it's like Amazon, right? So I don't have the stat here, but apparently in Quebec, Amazon represents, I think, anywhere from 40 to 60% of all e-commerce sales in the province, right? And a small business simply can't compete with that, right? Because Amazon has like these operational efficiencies when it comes to infrastructure. They have these warehouses, they have all these drivers, they have all these algorithms that they're able to kind of really sway the market and make it very hard for small businesses to compete. And also sets the expectations, right? Because when we're used to getting, I don't know, you're used to getting your pet food delivered from Amazon within like 24 hours of you ordering, like it's really hard to kind of like, justify like, hey, like going to the local pet shop and getting the food there, unless it happens to be on the way. But like, you think about all the different things you need to buy, you have pet food, you have, paper towel, you have food, like it just really adds up, and you can save a lot of time by buying directly from one company like Amazon or Walmart, for example. Next slide. And so we've come up with an alternative solution, which is actually way cheaper, way faster, and way more environmentally friendly as well to boot. And this is actually kind of really enabled by not just the fact that we're a tech startup, but specifically because we're a cooperative and we have merchant members who are a part of our cooperative who can help us with this transition. Next slide. And so kind of the pivot, or not the pivot, but the evolution of what we've done from food delivery to today is that we actually started using our restaurants as micro fulfillment centers. So what does that mean? Basically, as we're delivering things across, say, the island of Montreal, we'll store objects at different merchants, right, at different restaurants across the island that the drivers can pick up and drop off on the way of doing their deliveries. And what that allows us to do is avoid the need to kind of build these large warehouses to keep stuff in, and allow drivers to carry, or cyclists or other vehicles to carry stuff as they go from one part of the island to the other. So just to give an example, let's say you want to buy shoes from a small business on the east end of the island and you live on the west end of the island, right? Normally it might take 3 or 4 hours to do that trip. But if you were to do it through a large courier like Post Canada, it could take a couple of days, and it'd be kind of expensive to do. So we'll have a driver, take the shoes, and while they're doing, a pizza delivery, they'll drop it off somewhere downtown at another merchant. And then another driver or another cyclist or another vehicle on their way to the West Island will pick up those pair of shoes and bring it to another merchant. And then, the third leg of the trip, they might drop it off directly at your house.
or you can potentially just go grab it at the merchant nearest to you, and that kind of allows these deliveries to be done with smaller vehicles in small hops across the city, which allows us to get done faster and cheaper. And the benefit for the merchants is that because they're members of the cooperative, they actually get a rebate on their own deliveries for having participated in the network, right? So a pizza parlor, which is storing, say, 20 packages a week for different merchants, might get $20 to $40 back that they can use to discount on their own food delivery, right? And it's in the form of patronage dividends or hostil. Next slide. So this is an example of what the traditional couriers do, and it's not to say that it's all bad. It makes sense in a lot of cases, but if we take a look, we have, for example, a merchant in downtown, and they have to deliver to all the red houses, right? So even though the red houses are much closer to the merchant than the FedEx warehouse, FedEx needs to take it from their store and bring it all the way out west to their distribution center in Dorval, and then have those dispatched out to different trucks, which then go out the next day. And those trucks are bigger mail trucks, and so we're burning a lot more fuel. You're taking a lot more time. It's a lot more expensive, right? Because instead of just going to the nearest house, they have to go make this big detour. And these warehouses, they're kind of inflexible, right? So basically, irregardless of whether you have 1 million deliveries going on right now, and 5 years from now you only have 500,000 deliveries because the demographics of the population demographics have changed around the island. They still have to pay the same fixed cost to keep that warehouse running. They have to try to think oh, hey, 10 years ahead, which areas around Montreal are going to have the most population growth, so they can build the warehouses near them and try to get the infrastructure up in line with the anticipated kind of delivery volume in those different markets. However, the big advantage with FedEx's model, of course, is that this is great if they want to do national level delivery, right? So if you want to deliver something to Vancouver, you're not going to hop merchant to merchant. It makes sense to bring it to a big warehouse somewhere in the city and then take a plane and bring it to Vancouver or Toronto or wherever you have to go. Next slide. So we've started seeing kind of some newer models, right? So Uber notably has a package delivery option, right? So you can go on Uber Package and send the package to anybody. And this works great for speed. It's probably the fastest way to get something to someone, because basically with Uber, they just have a lot of drivers who are always available all day long, ready to take the packages, and they can take it anywhere. The challenge is they only do point to point. They'll do point A to point B. So if you have to go to 5 different addresses, you're paying for 5 trips. So you might be paying, $15 to $40 per trip, depending on where you have to go. And that's very expensive as a merchant. And the reason it works that way is Uber wants to keep as many people working on the platform as contractors as possible. That way they're able to ensure that they can, one, suppress wages, right? Because the more people you have working, it's essentially kind of like a labor market, right? You always have workers bidding less and less, and they're not regulated by kind of, employment regulations. And so by having 100 drivers available who are not working for minimum wage, people can kind of bid, there's always a driver desperate enough to take a package, right? So they actually don't want to give one driver 10 packages, even if it would be a more optimal route. And what that ends up doing is that, one, it takes way more drivers, right? And they can charge way more for that. And also the emissions are huge because you have 5 cars going in 5 directions as opposed to, more efficient trips. And there's other platforms like Rody, for example, which is a company a startup in the US who has a similar model, who are kind of adopting this. And even though it's great for speed, it's not great for these other factors. Next slide. And so then we have our model. And again, our model is not necessarily the best for every single use case. Like I mentioned, FedEx is probably better if you want to do long distance. And if you need something that's done ASAP, it might be better to go with Uber. But for the average merchant, it makes a lot more sense to use our platform, right? Because let's say you have a merchant here in downtown and they have to go to all these addresses. All of the other pink establishments there are examples of other merchants that are part of our cooperative who can host packages on our behalf. And they, again, receive rebates. And because we're always hopping between merchants,
one, the distances are shorter, so you can use smaller vehicles, including cargo bikes or other, less polluting vehicles to go do those trips, so you have less emissions. You're also taking the most optimal route because you're hopping, between destinations to get to where you need to go to, rather than making big detours to larger distribution centers. And those merchants that are getting, stops that are where drivers or cyclists are stopping at, they also have deliveries that need to go other places, right? So we're essentially always ensuring that it's, every 30 minutes to like every 2 hours, there's always a driver or a cyclist who's showing up at a merchant who's ready to take stuff, right? So you're kind of like really optimizing the availability of your drivers at the right time at the right places, and you're avoiding, again, the construction of large warehouses or other infrastructure to like handle storage of all your goods. Next slide. So this is just kind of some data that we collected from a bunch of different merchants, a bunch of our deliveries, and trying to quote the same price from the other competing platforms, right? And you'll notice, like on average, depending on where you need to go, the other platforms are anywhere from $18 to $25, right? And in our case, the price to do these parcel deliveries are way, way cheaper. In fact, our cheapest parcel deliveries can go for as low as $3.50 to $4, which is absolutely the lowest on the market. And this comes with features such as like package tracking and proof of delivery, which you have to pay extra for when using something like UPS or Post Canada. It's kind of hard to get the emissions data because not everyone is fully transparent about that. The large couriers are still somewhat efficient about this because they have large trucks that are carrying thousands of packages, so they're still able to be a lot more efficient than, say, Uber, who's just carrying one package in one car. But the other interesting thing is all the kind of restrictions that all the other transporters have, right? Like the large platforms need to have everything in the form of parcels or boxes, right? You can't give them flowers, you can't give them fish. So there's a lot of deliveries they simply can't do. And in the case of Uber, you can't give an Uber driver, I don't know, 100 cases of soup, right? But that's the type of delivery that we do because we have different types of vehicles that are appropriately, kind of made available at the right time, right? It's really just in time. And it'll be interesting to see how these numbers evolve over time, like whether we'll keep getting more competitive, or whether the platforms will find alternative ways to kind of compete with us. And of course, as we grow larger, I mean, there's going to be additional costs we'll probably face in terms of insurance and overhead. But so far, it seems to be that our model is quite efficient when it comes to these parcel deliveries in general. Next slide. This is just a photo of our lovely team. We actually have more people who have joined since this photo was last taken. Yeah, and one thing I really like about really enjoy about our co-op is just kind of the diversity of people we have working. And when I say diversity, it's not just kind of the obvious kinds. It's not just like cultural, etc. It's really people come from all different types of backgrounds. Students to business owners to people who have worked in all different types of fields, and we kind of get along on this common mission, which is a lot of fun. And I think the co-op model has a lot to do with that, right? Because it kind of rallies a lot of people around a singular mission, and people have the sense of participation in the business that we're building. I think one really interesting thing that I forgot to kind of include on the deck is how our governance is structured, right? We have three classes of members: merchants, employees, and consumers. Employees include drivers as well. So all our drivers are employees, which is not at all the norm in the transport sector. Usually people are paid as contractors. Even large companies like FedEx and Amazon actually notoriously pay their employees as contractors. So they don't pay for stat days, they don't pay for sick days. They're only paid for delivery. So if there's a mistake on the end of Uber or FedEx or whatever, the driver is not getting paid. Whereas this is not the case in our model, and there's actually economic advantages to having employees, drivers as employees. The trade-off is, of course, it's a lot easier to get 1,000 contractors and grow really quickly than it is to hire employees, because with employees, you want to make sure that it's someone who kind of identifies with the values of the organization and who wants to kind of commit to the organization.
Yeah, and next slide. Cool. So that's all I had. I usually get a lot of different questions about different things because I forget to mention everything in the deck. There's just so much I could go on about. So yeah, if anyone wants to know more about our model or has any questions, feel free to ask me now, or you can write to me by email or text as well. Thank you. Yeah, if you want to ask a question right now to Mansiv, you can just raise your hand in the Zoom, and I'll be able to let you talk. So you just have to raise your hand, and I'll be able to do just that. Don't be shy. I see Jason. By the way, Mansib, if someone wants to talk in French, you can access interpretation too, or I know you speak French too, so whatever you like. Yeah, you I should can be able to talk, Jason. Tu peux parler, Jason, si tu veux. Bonjour, hello. I'm Jason from Quebec. I have a question like how you have to create your culture of cooperative and to further more like cooperativism in your cooperative with your member. Like, what do you do that distinct your members and feeling the cooperative value in the day-to-day in your co-ops? I'm going to reply in French. C'est une très bonne question. C'est quelque chose qui est très important pour nous, surtout parce qu'on est une jeune entreprise, on est un jeune poste. Alors, il y a souvent des choses que nous, on ne peut pas offrir, que les grandes entreprises peuvent offrir. Et là, les gens sont comme, ah, mais vous êtes un coop parce que vous êtes assez stable, parce que vous allez pouvoir répondre aux besoins des employés, comme les assurances, tout ça. Je pense que souvent, bon, le truc qui m'étonnait le plus, c'est que souvent les gens, ils connaissent déjà le modèle, ils l'ont appris ailleurs. C'est juste qu'ils l'ont jamais vu appliquer. Je te donne un exemple. Mon père, lui, il vient de Bangladesh. Et puis, quand j'ai commencé chez Desjardins, j'étais ancien employé de Desjardins avant que j'ai commencé Radish. Je connaissais pas le modèle coop, mais mon père le connaissait. Et la raison qu'il le connaissait, c'est qu'il y avait un moment où lui, il avait un grand prêt auprès de Desjardins pour son entreprise. Et puis, il a tombé malade. Il y avait eu un enjeu avec ses reins, il y a eu une grève de reins, alors il ne pouvait pas rouler les entreprises. Moi, j'étais encore jeune, je ne pouvais pas lui aider trop. Et lui, il avait plusieurs prêts avec plusieurs institutions financières, Desjardins, la Banque Royale, TD, etc. Et de toutes les institutions financières, Desjardins était le seul qui a compris que c'était quelqu'un qui était malade, qui n'était pas capable de repayer ses dettes et qu'il avait besoin de l'aide et qu'en lui poursuivant et en faisant toutes sortes d'actions, que ça ne lui aiderait pas à comme, résoudre le problème. Et Desjardins avait le plus grand montant avec lui. Desjardins avait un prêt de plus d'1 million avec lui, tandis que les autres banques, c'était des montants de, je sais pas, de 100 000, 50 000. Et les autres banques, ils lui ont poursuivi jusqu'à la fin. Mais Desjardins était le seul où il était comme, regarde, c'est pas idéal, mais on te comprend. Et puis, on va résoudre ça d'une manière qui est amicale. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ça, mon père, c'est pas quelqu'un qui a grandi ici, il connaissait pas le modèle Desjardins, mais parce qu'il a déjà vécu à travers Desjardins, il a compris c'était quoi le modèle. Et j'ai vu ça avec plusieurs d'autres employés, autant des employés qui étaient nés ici, autant des employés qui sont ailleurs au Canada, autant des employés qui sont immigrants. Ils ont vécu ça, le modèle coop. Alors, ils connaissent un peu qu'est-ce que c'est un coop. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste au fil du temps, remplir un peu les détails. On les fournit un peu plus de détails. On veut pas les trop. Je me rappelle pas du mot en français, mais overwhelm avec tous les détails de c'est quoi un coop, et la gouvernance, etc. Au début, on veut que les gens ils apprennent ça de manière progressive. Alors les premières semaines, ils comprennent peut-être que ils sont membres, qu'il y a un vote, que les autres employés, les autres clients, les consommateurs, on est tous membres, on travaille ensemble. Et c'est vraiment au fil du temps qu'ils réalisent que
Ah ben, voyons, il y a des avantages au modèle. Un autre bon exemple, c'est même cette semaine, j'ai un livreur qui m'a appelé lundi, c'était l'Action de grâce. Il m'a appelé juste pour me remercier et j'étais un peu étonné. Il m'a appelé, il m'a dit, Même Seb, je veux juste te remercier parce que c'est lundi, c'est l'Action de grâce et je suis dehors avec mes enfants et je suis payé un jour, j'ai un jour stat, je suis payé aujourd'hui. Et quand j'étais avec l'autre entreprise, je n'étais pas rémunéré pour ce type de jour parce que c'était pas, j'étais PGF ou contracteur ou même si tu es employé, il jouait d'une telle manière où c'était pas vraiment, vraiment équitable pour les employés. Et la raison pour tout ça, c'est parce que les employés, ils font partie de notre gouvernance et ils comprennent que les employés, ils regardent pour les intérêts des autres employés dans la gouvernance de notre coop. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en bref, je pense que c'est pas quelque chose qu'on les apprend à jour 1, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprennent au fil du temps. Ils ont certaines notions qu'ils connaissent déjà parce ils ont vécu à Desjardins ou un autre coop. Et ensuite, le reste, ils vont apprendre au fil du temps pendant leur temps avec le coop. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason, pour ta question. C'est très pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever vos mains. Is there any other question? You can raise your hand. Oh, Jason, tu peux en poser autant que tu veux si tu veux. Ben, je veux pas monopoliser les tours de parole, bien entendu, mais j'ai quand même une certaine curiosité. Euh, Si, par exemple, on pouvait parler du modèle Radish dans des cours, par exemple, en administration ou encore dans les universités, puis de parler du modèle coopératif, etc., qu'est-ce que vous diriez à des étudiants de 20 ans, qui sont dans leur classe, etc.? Qu'est-ce que vous leur diriez de dire les bons côtés des coopératives, selon vous, de démarrer une coopérative, de faire de l'entrepreneuriat coopératif? Et de l'autre côté, ben, quels sont les défis supplémentaires que vous trouvez, que vous pensez que vous auriez peut-être pas vécu dans une entreprise traditionnelle, mais que on a peut-être des petits défis supplémentaires au niveau des coopératives? Mhm. C'est une très bonne question. Je dirais les avantages pour les étudiants. Souvent, quand je parle aux jeunes entrepreneurs, je trouve le modèle coop est très pertinent pour eux parce que surtout aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeunes qui veulent rentrer en affaires, mais ils veulent le faire d'une autre manière. Ils ne veulent pas répéter les erreurs qui étaient commises par les gens qui ont commencé des entreprises par le passé. Ils veulent créer des modèles qui sont plus équitables, qui sont plus soucieux des enjeux environnementaux, d'équité, diversité, etc. Et ça, c'est difficile à faire avec le modèle standard Inc. C'est pas que c'est pas possible. Alors souvent, on voit des étudiants, ils sont comme, ah, ben, je vais créer un OBNL à la place d'un coop. Et des fois, ça fait du sens. C'est pas pour dire que le coop, c'est meilleur que l'OBNL ou même meilleur que Link. Mais je dirais pour des entreprises qui veulent faire disons, qui veut faire de l'argent, qui veut faire des activités commerciales, mais qui veut avoir quand même une certaine représentation de leurs utilisateurs, leurs clients finaux. Je trouve le modèle coop, c'est vraiment propice pour ce type d'entrepreneur. Je crois demain, par exemple, il y a Retournezy qui va parler. Alors, je pense que c'est un très bon exemple. C'est une entreprise qui veut rendre ça plus soucieux de l'environnement, qui veut réduire le gaspillage et les déchets, etc. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire avec un Inc. Parce que dans un Inc, on regarde tout de suite, on est comme, ah, ben, la priorité numéro un, c'est de baisser les coûts et de maximiser le retour. Ou au moins, même si c'est pas la préoccupation principale normalement, c'est la préoccupation qui vient en tête pour les gens parce que c'est juste la culture de ce type d'entreprise. Et avec un modèle OBNL, je trouve, dans ce cas-là, on n'aura pas le côté affaires. Souvent, il manque le côté affaires, comme comment rentabiliser ça à long terme. On va être plus dépendant sur des subventions ou des programmes d'aide gouvernementale ou autres.
Alors, le modèle coop, c'est excellent pour ça parce que c'est comme comment est-ce qu'on bâtisse un business autour de ces besoins, environnementaux. Alors, c'est vraiment le fait que ça met les gens, le primauté des gens sur l'argent. Je trouve le modèle coop est vraiment bon pour ça. Les défis, ben ça, il y en a plusieurs, il y a quand même plusieurs. Je dirais surtout côté. Il y a deux côtés. Un, c'est le côté financement. Alors ça, je pense que beaucoup de gens en connaissent. C'est difficile de financer un coop. Surtout dans notre cas, c'était hyper difficile. Juste pour donner une anecdote, quand on a commencé pendant la pandémie, on avait 10 autres concurrents locaux. Et les autres concurrents, il y avait plusieurs qui étaient des Inc. Et pour un Inc., on avait d'autres qui étaient des OBNL, des Inc., eux, ils pouvaient aller à un investisseur privé et chercher de l'argent tout de suite et commencer à rentrer en affaires et commencer leur business. Et même les OBNL, même si ça leur prend un peu plus de temps, ils pouvaient aller chercher une contribution de, je sais pas, une fondation trottier ou une fondation qui peut donner peut-être semer les premières graines en termes de financement. Avec le coop, c'était vraiment difficile parce qu'on était un peu entre les deux. Alors, les investisseurs privés étaient un peu frileux. Les fondations ne pouvaient pas nous donner de l'argent directement. Et ensuite, ça nous a pris 7 mois pour incorporer parce que je ne vais pas te rentrer trop en détail, mais par exemple, à l'époque, on voulait s'incorporer sur la charte provinciale parce que c'était la pandémie, on ne pouvait pas se rencontrer en personne. Et ce n'était même pas légal à l'époque de commencer un coop sur la charte provinciale au Québec sans se rencontrer en personne. Alors, il fallait que le CDRQ il va chercher une dérogation du ministère pour qu'on puisse juste créer le coop sur Microsoft Teams. Alors, on avait certains enjeux comme ça en termes de financement, en termes de vitesse qui nous a freinés. Mais je pense que ce pas des enjeux qui sont fondamentaux au secteur coop. Je pense que c'est juste, il faut que le secteur y adapte pour régler ces enjeux. Je pense qu'on peut être, on peut le faire. Comme on était capable de le faire. On est devenu parmi les premières coops qui peut lever des fonds privés auprès des venture capitalists, du capital de risque, tout en gardant la gouvernance du coop séparée de l'investissement, qui nous a permis d'avoir les premières sous pour aller créer la technologie, pour aller dépenser tout cet argent pour avoir la croissance. L'autre enjeu, c'est que souvent les gens ils pensent que le modèle coop, c'est un modèle, c'est juste un modèle qui est fondamentalement plus éthique. Et je ne pense pas que c'est le cas. En fait, la vraie différence, selon moi, c'est pas officiel, mais selon moi, la vraie différence entre un coop et un Inc., c'est juste que dans un coop, tu as un membre, un vote, et puis chaque membre a une participation dans le coop. Alors, tu as une certaine gouvernance qui est démocratique en nature, mais ça ne veut pas forcément dire qu'un coop est obligé d'être plus équitable ou meilleur pour le consommateur ou plus meilleur pour l'environnement. Il n'est pas obligé de le faire. En fait, tu peux avoir un coop qui est nocif. Par exemple, il y a certains coops en États-Unis, pour ne pas les nommer, qui ont des pratiques qui ne sont pas idéales pour leurs employés. En fait, ils sont contre. Les employés doivent créer des syndicats pour battre contre le coop parce que c'est un coop de consommateurs. Et ce n'est pas pour dire que ça, c'est commun dans le secteur de coop ou que c'est un grand enjeu. C'est juste pour dire qu'un coop, ce n'est pas fondamentalement plus éthique. Mais par contre, parce que ça permet la gouvernance, ça permet au coop des meilleurs outils pour régler ce type de problème. Tu vois, comme dans le cas, dans le exemple de notre coop à nous, si, disons qu'on a des pratiques qui ne sont pas meilleures pour les employés, ben parce que les employés ils ont une certaine participation dans une gouvernance, ils ne sont pas obligés à aller créer un syndicat, ils ne sont pas obligés à aller faire des manifestations pour pouvoir présenter leur vision des choses. Ils peuvent participer directement de la gouvernance. Ils ont autant de sièges sur la gouvernance que les consommateurs et les commerçants. Et il y a aussi le fait que les bailleurs de fonds, les investisseurs, eux, leur présence sur le CA est extrêmement limitée. Alors, eux, ils ne peuvent pas dire, ah, mais on a besoin d'améliorer notre rentabilité. Alors, on va oublier tous ces avantages pour les employés, on va oublier tous ces avantages pour nos clients, et on va juste focuser sur faire beaucoup d'argent. Ça, c'est une décision que les membres doivent faire pour eux-mêmes.
Alors, je pense que ça, c'est comme un peu le nuance dans le modèle coop que souvent les gens y oublient. Je veux éviter que le coop il rentre un peu dans le. On ne veut pas créer ce genre de coop washing qu'on voit, par exemple, dans le secteur environnemental où il y a des entreprises qui vont créer des produits verts, mais qui ne sont pas fondamentalement vertes. Et je pense que c'est important de juste parler de ça. Comme ça, on est conscient et on va agir autrement. Merci beaucoup. Mathilde, j'ai reçu une question dans la section Q&A, dans la session questions-réponses. Quelqu'un nous demande quelles sont les ambitions à court, moyen et long terme pour Radish Cooperative. Oui, ben, pour nous, à court terme, c'est d'avoir un très fort croissance dans nos revenus. Je pense qu'on veut démontrer au marché que oui, on est équitable et qu'on a un coop et tout ça, mais on n'est pas juste un coop, on est aussi très rentable. Je pense que c'est important que notre entreprise, il démontre qu'en fait, le modèle coop peut être aussi rentable qu'un modèle traditionnel, même plus rentable. Et pour nous, ça va être grâce à notre modèle coop qu'on va être capable d'être plus rentable parce que, comme j'ai mentionné, il y a des réductions de coûts grâce à l'implication de nos membres commerçants comme des centres de stockage. Alors, c'est ça, au court terme, c'est vraiment améliorer nos marges, notre rentabilité, avoir plus de parts de marché, rentrer dans plus de marchés. Et en fait, dans chaque fois qu'on rentre dans un autre marché, il y a des avantages de réseau. Parce que disons que tu es juste dans une ville, ben là, le nombre de livraisons que tu peux faire pour tes clients est limité. Parce que disons que ton client il veut livrer à Montréal, à Gatineau, à Sherbrooke, à Québec. Ben, il peut juste livrer avec toi à Montréal, qui est peut-être 30% de leur livraison. Alors peut-être ils vont juste confier un certain parti ou ils vont juste rester avec Post Canada parce que même si c'est plus cher, au moins il fait tout le travail. Mais on est en train d'ajouter d'autres villes. Alors on est en train d'ajouter les villes qui sont autour de Montréal et on veut s'étaler petit par petit partout dans la région de Québec, partout dans l'Est du Canada et éventuellement on espère ailleurs au Canada, les États-Unis et peut-être ailleurs dans le monde. Ça reste à voir. À la fin de la journée, nous, on existe pour servir les besoins de nos membres. Alors, si nos membres sont comme on est correct avec juste, je sais pas, Montréal ou le Québec, on va continuer de les servir là. C'est une décision qu'eux, ils doivent prendre. Et puis, le dernier mot sur ça, c'est que j'aimerais qu'on puisse créer un autre grand coop au Canada et au Québec. On a des très belles histoires coop au Québec et au Canada. Desjardins, Solio, Agropur, il y en a plusieurs dans l'ouest du Canada. Mais un truc que je trouve, c'est que souvent, ces histoires, c'est un peu des vieux histoires. C'est des coops qui ont été créés il y a 50 ans, 70 ans, même 100 ans. Et on ne voit pas des coops qui ont été créés, disons, dans les derniers 10 ans qui, qui prend l'ampleur des grandes compagnies technologiques d'aujourd'hui. Je parle d'un Amazon ou un Google ou un Airbnb ou même des entreprises qui sont plus petites. J'aimerais qu'on puisse créer un coop qui est à l'auteur de ces autres coops par le passé, mais avec ce contexte d'aujourd'hui, avec la technologie et la société moderne. Et je ne sais pas si on va s'y rendre, mais c'est quelque chose qu'on travaille très fort pour atteindre. Merci pour ta réponse, Mathilde. On aurait le temps pour peut-être une ou deux dernières questions. We have time for one or two more questions. Please raise your hand or leave a question in the Q&A if you're a little bit more shy. I don't mind. I can read it for you. Okay, last chance for one last question. Going once, going twice, going thrice. Oh, we have Jason. Go ahead. Encore moi. Justement, vous parliez des coopératives à succès qui ont quand même un grand héritage, puis qui justement datent de plusieurs dizaines, voire une centaine d'années dans le cas de Desjardins. Comment pour vous,
Parce que justement, ces grandes coopératives-là font beaucoup d'intercoopération dans le milieu, collaborent ensemble, pour justement faire connaître le modèle coopératif. Pour vous, euh, quelle est la place de l'intercoopération entre les coopératives pour Radish? Oui, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus. J'avoue que c'est un peu difficile, surtout quand on commence, parce que quand on commence avec, je sais pas, le phase de démarrage ou pré-démarrage d'un coop, euh, souvent, tu es tellement comme focusé sur pérenniser les activités du coop, juste survivre les premières 3 ans, que d'autres types de partenariats, ça peut être un peu difficile à établir. Mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus à long terme. Mais déjà, on a beaucoup de liens avec le secteur coop. On travaille beaucoup avec le CDRQ, beaucoup avec Desjardins, beaucoup avec CMC et d'autres acteurs. C'est juste que je veux trouver des partenariats plus étroits. Et c'est ça, souvent, c'est difficile parce on est tellement pris avec nos propres activités. Et l'affaire, c'est quand tu es un grand coop, il y a des ressources qui sont disponibles pour faire ce type de collaboration. Tandis que dans notre cas, la même personne qui va peut-être faire des partenariats de vente va peut-être travailler aussi sur des partenariats avec d'autres coops. Et s'il n'y a pas un avantage économique à court terme, des fois, ça peut être des trucs qui vont être délaissés à côté, pas explicitement ou avec ou parce qu'on veut pas. C'est juste que faut garder ça c'est difficile de garder ça en focus. Je dirais il y a aussi l'économie sociale au sens plus large. Là, on a beaucoup plus de collaboration. On travaille beaucoup avec des cuisines collectives ou d'organismes à but non lucratif, dont l'alimentation, euh, pour faire des livraisons, par exemple, pour aider les gens. Pour résumer un peu, c'est quelque chose qu'on aimerait faire davantage, de manière plus concrète. On le fait un peu plus dans le contexte coop écosystème, mais je pense pour un jeune entreprise, on aimerait trouver des manières pour en faire plus. Et s'il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, qui m'ont écouté parler, qui sont intéressés par notre modèle, qui veulent en discuter davantage, ben, n'hésitez pas à me contacter ou quelqu'un de notre équipe pour qu'on puisse en discuter plus sur ça. Merci beaucoup. Merci. En fait, je viens juste de recevoir une dernière question. Je pense que ce sera la dernière question pour aujourd'hui. D'une personne anonyme qui nous demande comment les financements auraient pu devenir plus accessibles, compréhension des institutions financières du modèle coop ou plus d'actions du gouvernement pour aider le financement de démarrage des coop. That's a very good question. So I think the challenge is there's a lot of risk involved in the co-op sector. People kind of don't understand this risk. Financial institutions don't understand the risk. And when they don't understand the risk, they don't invest, right? Because the whole business model of investments, right, is you're putting a price on risk and you're investing in function of that, right? So with tech startups, that's a proven model, or not proven per se, but like it's a tried and true model. There's been thousands of startup investments, right? So there's basically a whole cottage industry around financing those types of vehicles, right? Venture capital essentially exists to finance tech startups. I think co-op early stage financing is where venture capital for tech was maybe 30 or 40 years ago, where there's a couple of cool co-ops that are coming about and we're trying to find ways to finance them. And the nuance in the co-op sector, of course, is the governance. Investors often want governance control in exchange for this type of investment. The kind of funny thing is that if you look at like a lot of the big companies in the world or a lot of the successful startups, they actually don't give up any governance at all, right? Like Facebook is a very notable example. Mark Zuckerberg owns the overwhelming majority of voting shares in Facebook. Or Warren Buffett, has a structure in Berkshire Hathaway where most of the control of that entity is in the hands of a few shareholders. So it's not the idea of like investing in something risky without control is not
foreign. It's just that the people who do that are not familiar with the co-op ecosystem. So I don't know if it's going to be people who are outside of the co-op ecosystem who are going to see the risk and see the reward, the potential reward of a co-op coming in and taking market share from Uber and Skip and Amazon and Post Canada and like wanting to invest in that, or if it's going to be the co-op sector being like, oh hey, like we should get into these more risky investments. And I think there's a lot of like sensibilization that needs to be done to get people comfortable with this risk. And I think there's some things that are going on that are good first steps. Right, in Quebec, you have the le risque, le réseau d'investissement social de Québec, which has the FICES, which is a risk-based loan. It's a loan which is less ideal for a tech startup like ours, but still a very good instrument. You have Connexus. They have a VC fund, which I thought was very cool because they invested in one of the most impressive startup successes in Canada, which is 7 Shifts. So it's not unheard of. Desjardins Capital has made a lot of investments recently, so it's not unheard of. I hope we just accelerate this trend, and Bailleurs de Fonds and investors are like in the co-op sector, like, oh hey, like like these dollars that we were going to put in perhaps traditional co-ops, which are already getting financing, we can maybe reallocate a portion of those investments. Instead of giving them out as grants, we can give them out as investments to co-ops like Radish. And there's like 100 other co-ops like us just in Canada who could use that investment as well. Thank you so much, Mansib. We have 5 minutes left, so maybe one last question, and then we can call it this webinar adjourned. One last question. Maybe a Q&A. Oh, merci beaucoup. Well, thank you for attending. Merci de votre présence. Okay, one last question, going once, going twice, going thrice. I think we are done for today. Thank you so much for your time, Mansib. It is really appreciated to see something like that coming in the co-op sector in Montreal, especially living near Montreal. It's awesome to see you go and to see everyone at Radish doing awesome things. So thank you so much for your presence today and your presentation, and for answering so candidly to all those questions. And thank you so much everyone for attending this webinar. We have one last one tomorrow with Retourne-y, who are also from Montreal. So thank you so much and see you next time. Bye bye. Thank you everyone. Merci tout le monde. Au revoir.